Hello, good evening, everyone. So, first of all, I am very sorry for 30-minute delay. So, please confirm me first of all that am I audible? Am I audible? Okay. So, previous lecture আমি সিরিজের ফুল কনসেপ্ট আমি ডিসকাস করেছিলাম, রাইট? সো আজকে বেসিক্যালি আমি এমসিকিউ প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব, ঠিক আছে? সো ফার্স্ট ক্যালকুলেশন করতে হবে, টোটাল আমি 38 প্রবলেম আমি ডিসকাস করব, ঠিক আছে? আমার সঙ্গে সঙ্গে ডেফিনেটলি তোমরা বোর্ড আউট করবে, তাহলে ফুল কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আমি যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো সেগুলো পিএসসিতে এসছে এবং এসএলএসটিতে এসছে, এবং কিছু প্রবলেম আমি টিআইএফআর থেকে নিয়েছি, কিছু প্রবলেম আমি সিএসআইআর নেট থেকে নিয়েছি, কিছু প্রবলেম আমি গেট থেকে নিয়েছি, ঠিক আছে? সো যে প্রবলেমগুলো আমি ডিসকাস করবো সেই প্রবলেম যদি ভালো করে সলভ করো, দেন সিরিজের ফুল কনসেপ্ট তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ 100% শিওর। ওকে, ওকে, চলো তাহলে শুরু করি। ওকে, চলো লেটস স্টার্ট। সো আই থিঙ্ক ওকে, চলো। সো বেসিক্যালি আজকে আমি সিরিজের উপর টোটাল 38 এমসিকিউ প্রবলেম ডিসকাস করব, রাইট? সো প্রিভিয়াস লেকচারে আমি সিরিজের ফুল কনসেপ্ট ডিসকাস করে দিয়েছি। হোয়াট ইজ সিরিজ, হোয়াট ইজ সিকোয়েন্স অফ পার্শিয়াল সাম, দ্যাট ইজ সিরিজ আর টু টাইপস, ওয়ান ইজ পজিটিভ টার্ম সিরিজ, নেক্সট ইজ অল্টারনেটিং সিরিজ। সো পজিটিভ টার্ম সিরিজের জন্য কি কি টেস্ট আমরা ইউজ করবো? বেসিক্যালি উই ইউজ কম্প্যারিজন টেস্ট, রাইট? ফার্স্ট কম্প্যারিজন টেস্ট, লিমিট ফর্ম অফ কম্প্যারিজন টেস্ট, Cauchy's root test, D'Alembert's ratio test, right? So these are the uh, test for positive term series. And alternating series, and for alternating series we use Leibniz test, right? What is conditionally convergent, what is absolutely convergent, that I discussed in last lecture. Okay, so basically আজকে আমি টোটাল 38 এমসিকিউ প্রবলেম ডিসকাস করব, ঠিক? সো এই প্রবলেমগুলি তোমরা খুব ভালো করে সলভ করো,
দেন আই এম ডেফিনেটলি শিওর যে এই টাইপের প্রবলেমগুলোই এসএসসি বা পিএসসি থাকে। সো আজকে আমি যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো সেগুলো পিএসসির প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রবলেম ডিসকাস করে দেবো, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ SLST 2016 যে প্রবলেমটা দিয়েছে সেই প্রবলেম ডিসকাস করে দেবো, ঠিক আছে? ওকে, সো দিস ফার্স্ট 25 প্রবলেম খুব ভালো করে সলভ করবে, ঠিক আছে? রিমেনিং 13 প্রবলেম ইজ ভেরি ইজি। ওকে, সো ফার্স্ট 20 প্রবলেম খুব ভালো করে সলভ করতে হবে, রাইট? ওকে, ক্লিয়ার? ঠিক আছে, ওকে। So this is the first problem of today's lecture. So first see the question. What is the given here? The infinite series. What is the series here? The infinite series summation n is equal to 1 to infinity root over n cube plus 1 minus root over n cube. This is convergent, divergent, finitely oscillatory, infinitely oscillatory. So basically সিরিজের প্রবলেমও যখন করবে, যদি ফাইনাইটলি অসিলেটরি, ইনফাইনাইটলি অসিলেটরি, এগুলো ফার্স্টে ডিসকার্ড করে দেবে, ঠিক? সো বেসিক্যালি ইন দিস চ্যাপ্টার হোয়াট ইজ আওয়ার মোটিভেশন? এ সিরিজ ইজ কনভার্জেন্ট অর ডাইভার্জেন্ট। ওকে, সো অসিলেটরি, ফাইনাইটলি, ইনফাইনাইটলি, ফার্স্ট এগুলো ফার্স্টেই ডিসকার্ড করে দেবে, ঠিক আছে? ওকে, আইদার কনভার্জেন্ট অর ডাইভার্জেন্ট অর কন্ডিশনালি কনভার্জেন্ট অর অ্যাবসলিউটলি কনভার্জেন্ট, ঠিক আছে? অসিলেটরি কনসেপ্ট ইন জেনারেল থাকে না, ঠিক আছে? ওকে, so first what is given here? What is the nth term of the series? Basically here this is the nth term of the series. So what is un? Here un is basically, what is un? What is un? Here basically un is root over n cube plus 1 minus root over n cube, ঠিক আছে? What is un? un is root over n cube plus 1 minus root over n cube. This can be written as root over n cube plus 1 minus n cube into, দেখো এখানে কি root over n cube plus 1 minus root over n cube, তো আমি কি করছি, নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটরকে root over n cube plus 1 plus root over n cube plus 1 plus root over n cube দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি। We can do this. Okay, so this is a minus b, this is a plus b, that is a square minus b square, that is n cube plus 1 a square minus b square, that is what we get, c minus n cube, ঠিক, divided by root over of n cube plus 1 plus root over n cube, ঠিক আছে? So plus n cube minus n cube cancel. So ultimately what we get, 1 by root over n cube plus 1 plus root over n cube, ঠিক আছে? Now this can be written as, so this is equal to 1 by, just see, now taking n cube common, যখন রুটের বাইরে চলে আসবে তাহলে কি হয়ে যাবে, what we get, just see, দেখো 1 by n cube common, that is n to the power 3/2 root over 1 plus 1 by n cube, ঠিক আছে? So this is basically n to the power 3/2. So now taking n to the power 3/2 common, now taking n to the power 3/2 common, so root over of 1 plus 1 by n cube plus, ঠিক? Now we choose vn, so this is vn. Okay, so let vn is equal to, let we take vn is 1 by n to the power 3/2, ठीक? So now we have to calculate limit n tending to infinity un by vn, so this equal to limit n tending to infinity un by vn, so this is 1 by, this term will be cancelled, so root over of 1 plus 1 by n cube plus 1. So as n tending to infinity, 1 by infinity, that goes to 0, so this will be 1, right? So which is a non-zero finite number. So now by comparison test, summation un and vn converges or diverges together. That means if summation vn is convergent, then summation un is also convergent, right? If summation vn is divergent, then summation un is also
divergent, right? So here what is Vn? Vn is this, but summation Vn, that is summation 1 by n to the power 3 by 2. Now compare it with the P series. What is P series? That is summation 1 by n to the power p, right? This series is convergent if p is greater than 1, right? This series is divergent if p is less than or equal to 1, right? We know that the P series, that is summation 1 by n to the power p, this is convergent if p is greater than 1, and this is divergent if p is less than or equal to 1. So here what is p? P is basically 3 by 2, which is greater than 1. So this is convergent, right? So this is convergent. Why this is convergent? As p is equal to 3 by 2, as p is equal to 3 by 2, which is greater than 1. So since summation Vn is convergent, so by comparison test we conclude that summation Un is also convergent, right? So by comparison test summation Un is also convergent. ওকে, ঠিক আছে। এক্সামে তোমরা কি এত ডিটেলস করবে? নো, জাস্ট এখান থেকে দেখো ভিএনটা বুঝতে পারছো, ভিএন ইজ 1 বাই n টু দি পাওয়ার 3 by 2. Just see 1 by, just this is p, p is greater than 1, that means this series is convergent. Okay, ঠিক আছে। So this question asks in PSC exam 2012, right? I think clear. So let us consider next example. Just see, this question asks in PSC exam 2014. The sum of the series, that is summation k is equal to 1 to infinity k square by factorial k. What is factorial n? That is n into n minus 1 factorial. Okay, so we have to find the sum of this series. Just see, summation k is equal to 1 to infinity. For this problem, which is correct? So option A is the correct answer, right? A is convergent. Next, summation k is equal to 1 to infinity k square by factorial k. Okay, ঠিক আছে। So this can be written as, we know that, so this equal to summation k is equal to 1 to infinity k square factorial k, that is k into k minus 1 factorial n, that is n into n minus 1 factorial, right? So k cancel, that means, so this will be summation k is equal to 1 to infinity k divided by k minus 1 factorial. Okay, so this can be written as, just see, this equal to summation k is equal to 1 to infinity, this can be written as k minus 1 plus 1. We can write this way, right? We can write this way, ঠিক আছে, divided by k minus 1 factorial, ঠিক আছে। Now, so this equal to summation k is equal to 1 to infinity, just do to separate করো, that is k minus 1 divided by k minus 1 factorial plus 1 by k minus 1 factorial, right? So k minus 1 divided by k minus 1 factorial plus 1 by k minus 1 factorial. We can write this way. So that means summation, let's see, k minus 1 divided by k minus 1 factorial, ঠিক, plus summation k is equal to 1 to infinity 1 by k minus 1 factorial. So here summation k is equal to 1 to infinity. দেখো k is equal to 140, that is wrong. Okay, why this is wrong? দেখো এখানে আমি k minus 1 factorial কে আমি কি লিখতে পারি? k minus, ঠিক আছে, এটাকে আমি কি লিখতে পারি? দেখো summation, ঠিক আছে, k is equal to 1 to, দেখো এটা k minus 1, right, factorial n, that is n into n minus 1 factorial, n into n minus 1, that is k minus 1 into k minus 2 factorial, ঠিক, n into n minus 1 factorial. So k minus 1 cancel, right? K minus 1, just see, k minus 1 cancel, ঠিক, দেখো এখানে কি পাচ্ছি, k minus 2 factorial। তাহলে দেখো k যদি 2 করো তাহলে কিন্তু প্রবলেমটা ভুল হয়ে গেল,
কারণ দেখো কে ইজ ইকুয়াল টু 1 পুট করলে -1 হয়ে যাচ্ছে, ঠিক, -1 ফ্যাক্টোরিয়াল দ্যাট ইজ ইম্পসিবল, দ্যাট ফ্যাক্টোরিয়াল n দ্যাট ইজ n মাস্ট বি এ পজিটিভ ইন্টিজার, ঠিক আছে, ঠিক আছে। সো k উইল বি 2, k স্টার্টস ফ্রম 2 ইন দ্যাট কেস, ঠিক আছে, k ইজ ইকুয়াল টু ইনফিনিটি প্লাস সামেশন k is equal to 1 to infinity 1 by k minus 1 factorial. So ultimately what we see that summation k is equal to 2 to infinity 1 by k minus 2 factorial plus summation k is equal to 1 to infinity 1 by k minus 1 factorial. Now recall the expansion of e to the power x. What is the expansion of e to the power x? Just recall this. E to the power x is equal to 1 plus x squared by factorial 2 plus x cube by factorial 3 plus x to the power 4 by factorial 4 plus dot dot. ঠিক আছে? Okay. Now what we see here, k is equal to 2 to infinity 1 by k minus 2 factorial. দেখো আমি যদি j consider করি, just you consider, suppose, just see, so this can be written as j is equal to 0 to infinity 1 by factorial j লিখতে পারি না? What is j? j is k minus 2, right? ঠিক আছে, clear? This can be written as summation k minus 1, suppose এটা মনে করো p, p is equal to 0 to infinity, যদি তোমাদের অসুবিধা হয় তো অ্যাড f এ করো। দেখো এখানে কি পাচ্ছি সিরিজটা, what we get, summation, just see, summation k is equal to 2 to infinity 1 by k minus 2 factorial, just expand, k is equal to 2 যখন পুট করবে that is factorial, that is 1, k is equal to 3 পুট করো, k is equal to যখন 3 পুট করবে that is 1 by factorial, that is 1, k is equal to 4 পুট করো that is 1 by factorial 2, k is equal to 5 পুট করো that is 3 পুট করলে 1 2 3, 4 পুট করলে কি হচ্ছে this, 5 পুট করো that is 1 by factorial 3, এরকম পাচ্ছি আমরা সিরিজটা। সো বেসিক্যালি যদি এখানে x এর ভ্যালু 1 পুট করো that is 1 plus 1 plus 1 by factorial 2 plus 1 by factorial 3 plus 1 by factorial 4 plus that. So basically this is the expansion of e, getting my point? What is e to the power x? E to the power x is 1 plus x square factorial 2 plus x cube by factorial 3 plus x to the power 4. This is the expansion of e to the power x. ঠিক আছে, so e to the power 1, just you put x is equal to 1, we get this series. So basically this is e. What is this? Basically this is e. Okay, similarly just see the second term, same thing, summation k is equal to 1 to infinity 1 by k minus 1 factorial. So this is also the expansion of e. Why? If you put k is equal to 1, that is factorial 0, that is 1, k is equal to 2 put koro, that is you get 1, right? K is equal to 3 put koro, 1 by factorial 2, 1, next k is equal to 4 put koro, 1 by factorial 3 plus dotted. So this is the expansion of e. Okay, so basically this is e, this is also e, so this is e, this is also e, so this will be 2e. So which option is correct? So option C is the correct answer. Is it clear? Okay, ঠিক আছে, this is very important example, this is very important example. Okay, ঠিক, so next example, this is p series. We know that the p series is convergent if p is greater than 1 and p series is divergent if p is less than or equal to 1. So this is convergent if p is greater than 1. Option C is the correct answer. Okay, this question asked in PSC exam 2014. Okay, so next problem, just see, this is very important example, like read this. After testing for the convergence of the series, what is the series here? What is the given series here? This series is summation n square minus 1
divided by n square plus 1 into x to the power n. It is given that x is positive. Okay, that is, this is a positive term series. Okay, it may be concluded that this series converges for x less than equal to 1. This series converges only for x less than 1. This series diverges only for x greater than 1. This series is convergence only for x is equal to 1. So what is the nth term of this series? This is basically this is the nth term of this series. Okay, so what is un here? Here un is n square minus 1 divided by n square plus 1 into x to the power. We apply D'Alembert's ratio test. D'Alembert's ratio test states that limit n tending to infinity un plus 1 by un, so this equal to L. This series is convergent if L is less than 1, and this is divergent if L is greater than 1, and the test fail if L is equal to 1, right? So first of all, we have to find un plus 1, that is n plus 1 term of the series. So therefore un plus 1, just you replace n by n plus 1, just you replace n by n plus 1, so x to the power n plus 1. So this equal to just see a plus b square, that is a square plus 2ab plus b square plus 1 minus 1 cancel. This will be n square plus 2n plus 1 plus 1, that is plus 2. Okay, right, into x to the power n plus 1. So this is un plus 1. Now we have to calculate limit n tending to infinity un plus 1 by un, that is the limit n tending to infinity. Un plus 1 is this, that is n square plus 2n divided by n square plus 2n divided by n square plus 2n plus 2 into x to the power n plus 1 into 1 by un, that is n square plus 1 divided by n square minus 1 into 1 by x to the power n, right? Okay, so this equal to limit n tending to infinity. Now just see, now just taking n square common, that is 1 plus 2 by n. আমি কি বলেছিলাম, n square highest power always taking common, highest power সবসময় common নেবে, ঠিক আছে? n square taking n square common, so 1 plus 2 by n plus 2 by n square. From this factor taking n square common, so 1 plus 1 by n square. Taking n square common, so 1 minus 1 by n square. So this will be x simply. Okay, now just see n square cancel, n square cancel. Okay, so limit n tending to infinity 2 by n, that goes to 0. So basically this will be 0, this will be 0, right? This will be 0, this will be 0, this will be 0, this will be 0. Okay, so ultimately what we get, that is we get the limit is x. Just you consider this is L. Okay, so by D'Alembert's ratio test we conclude that this series is convergent if x is less than 1, this series is divergent if x is greater than 1, and the test fail if x is equal to 1, right? Okay, so by ratio test we conclude that the given series, that is summation un, is convergent if x greater than 1 and divergent if x is equal to 1. Okay, and the test fail if x is equal to, and the divergent if x greater than 1, and test fail if L is equal to 1. Here L is x, so x is equal to 1. Now see the option, this series divergent if x is equal to, what is this? This series is first option is less than equal to 1, so this is false. This series converges only for x less than, convergent if x less than 1.
If L less than 1, that is convergent. If X greater than 1, then it is divergent. So option B is the correct answer. Okay, this series is convergent only for X less than 1. ঠিক আছে, ঠিক আছে, this series is divergent if X greater than 1. Two options, this series diverges. Option দুটো সেম দিয়েছেন, this series convergent. Just a minute. This series convergent only for X less than 1. This series is divergent only for X greater than 1. দেখো এখানে দুটো অপশন সেম হয়ে গেছে। x is equal to 1 এর জন্য কি হবে দেখো, for x is equal to 1, what is the series? For x is equal to 1, this series become summation n square minus 1 divided by n square plus 1. ঠিক, ওকে। So what is un? Just a minute, n square minus 1 by n square plus 1. দুটো অপশন কেন সেম হয়ে যাচ্ছে না? x greater than 1 এর জন্য, x less than 1 এর জন্য কনভার্জ, x greater than 1 এর জন্য ডাইভার্জ। This series diverges only for x greater than 1. x is equal to 1 এর জন্য কি হবে? un টা কি হচ্ছে? un is n square minus 1 divided by n square plus 1. ঠিক আছে, এটা আমরা করতে পারি। যেমন দুটো অপশন সেম হয়ে যাচ্ছে, এখানে বিও ট্রু হচ্ছে, সিও ট্রু হয়ে যাচ্ছে কেন? এক মিনিট, অপশনটা এক্স গ্রেটার দেন 1 দেওয়া আছে এখানে, দুটো অপশন তো হওয়া উচিত তাহলে। সি নাম্বার ডি নাম্বারটা তো হবে না, এ বি, ঠিক আছে, দুটো অপশন, অপশনটা ঠিক করতে হবে এখানে। ডাইভার্জেস ফর, এই অপশনটা কারেক্ট করো তো, কারেকশন করো এখানে। দিস সিরিজ ডাইভার্জেস ফর এক্স লেস দ্যান 1 করো, প্লিজ কারেকশন দিস। দিস সিরিজ ডাইভার্জেস ফর এক্স লেস দ্যান 1, ঠিক আছে, তাহলে অপশন বিটা কারেক্ট। দেখো এক্স লেস, যদি ওই অপশন থাকে দুটো অপশনই কারেক্ট হয়ে যাচ্ছে না, তো প্লিজ কারেকশন দিস, দিস উইল বি এক্স লেস দ্যান 1, ওকে, ঠিক আছে। দিস সিরিজ কনভার্জেস ফর এক্স লেস দ্যান 1, দিস সিরিজ ডাইভার্জেস ফর এক্স গ্রেটার দ্যান 1, সো অপশন সিটা একটু কারেকশন করো। দিস সিরিজ, I repeat this one, please correction this, x less than 1, okay, so option B is the correct answer. I repeat, okay, just see, দেখো এখানে যদি এই অপশনটা থাকে তাহলে কিন্তু প্রবলেমটা ভুল হয়ে যাচ্ছে, দুটো সেম পেয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে। This series divergence only for x greater than 1, that is false, এটা less than করো, please correction this. This series converges only for x less than 1, so option B is the correct answer. ওকে, একটু টাইপিং মিস্টেক হয়ে গেছে, দিস উইল বি এক্স লেস দেন 1, ঠিক আছে, ওকে, ওকে। সো নেক্সট প্রবলেম, দিস সিরিজ summation n is equal to 1 to infinity factorial n by n to the power n, this is convergent, divergent, unbounded, none of the above. So what is the given series? Here un is factorial n divided by n to the power n, ঠিক আছে। So un plus 1, that is n plus 1 factorial divided by n plus 1 to the power n plus 1. Now apply D'Alembert's ratio test.
that is limit n tending to infinity un plus 1 by un, that is limit n tending to infinity. What is un plus 1? That is n plus 1 factorial divided by n plus 1 to the power n plus 1 into n to the power n divided by factorial n. ঠিক আছে? So this can be written as, that is limit n tending to infinity, n plus 1 factorial is n minus n into n minus 1 factorial, n into n minus 1, so this will be factorial n. So this can be n plus 1 to the power n plus 1 to the power n into n plus 1 into n to the power n by factorial. Factorial cancel, n plus 1 cancel, that is limit n tending to infinity n to the power n by n plus 1 to the power n. So this can be written as n to the power n can denominator niye asho, that is 1 plus 1 by n to the power n. So basically we know that limit, it is very important result, limit n tending to infinity 1 plus 1 by n to the power n, that is e. So this will be 1 by e. So this is less than 1 because we know that the value of e lies between 2 and 3. So by, since this is limit n tending to infinity un plus 1 by un, so this is less than 1. So this series is convergent, right? So option A is the correct answer. Okay, it should be noted that every convergent, we know that every convergent sequence is bounded. So every convergent series must be bounded. So option C is false. It should be noted that every convergent sequence must be bounded. কোন একটা সিকোয়েন্স যদি কনভার্জ করে তাহলে সেটা ডেফিনেটলি বাউন্ডেড হবে। সিকোয়েন্সের টার্মগুলো নিয়ে কি হচ্ছে, সিরিজ ফর্ম করছে। সো ইফ সিরিজ ইজ কনভার্জেন্ট দেন দ্যাট সিরিজ মাস্ট বি বাউন্ডেড। এভরি কনভার্জেন্ট সিরিজ দ্যাট ইজ বাউন্ডেড। সো অপশন সি ইজ ফলস। ওকে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? সো হুইচ অপশন ইজ কারেক্ট? সো অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, সো নেক্সট, the geometric series, we know that the geometric series is convergent if modulus are less than 1, right? And the geometric series is divergent for r greater than or equal to 1. So option A is the correct answer. Thick, we know this result. So next, just see, this question asks in WB SLST 2016, for which value of x, so basically we have to find the value of x for which this series is divergent, right? So what is the given series here? Here the series is x plus x square by 2 plus x cube by 3 plus dot dot x to the power n by n where x is greater than 0. So this is the given series. We have to find for what values of x this series is divergent. So first of all, what is the nth term of this series? The nth term of this series is basically x to the power n by n. So here n x un is equal to, let summation un be the given series. So here un is equal to x to the power n by n, right? So we apply a ratio test. So un plus 1, so this will be x to the power n plus 1 divided by n plus 1, right? So limit n tending to infinity, limit n tending to infinity un plus 1 by un. So limit n tending to infinity x to the power n plus 1 divided by n plus 1 into n divided by x to the power n. So this equal to limit n tending to infinity. So that is what we can write. So x simply x ho jabe. So n by n plus 1, that means 1 by n take denominator niye asho. So 1 plus 1 by n into x. We know that, see, limit n tending to infinity 1 by n, that goes to 0. So this is 0, right? So ultimately what is we get? This is x,
this is 1. Okay, so a ratio test says that if limit n tending to infinity un plus 1 by un is L, then this series is convergent if L is less than 1. This series is divergent if L is greater than 1, and the test fail if L is equal to 1. Okay, so here basically this is L. Okay, so therefore by ratio test we conclude that the given series, that is summation un, is convergent if x is less than 1 and divergent if x is greater than 1. So which option is correct? Which option? দেখো এখানে x greater than equal to আছে, x less than 1 এর জন্য কি কনভার্জ পাচ্ছে না, x less than 1 এর জন্য কনভার্জ পাচ্ছে, কি বলছে divergent. For what values of x this series is divergent? This test, that is ratio test, fails if L is equal to 1, right? So now we have to check at the point 1. Okay, 1 point converge করছে না diverge check করতে হবে. Okay, and the test fail, you can write here, and the test fail if L is equal to 1, that is if x is equal to 1. So for x is equal to 1, this series becomes, for x is equal to 1, this series becomes 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 dot. So this is basically p series, that is summation 1 by n. Just see, this is harmonic series. Harmonic series is always divergent, right? Just see, if we compare with p series, what is p here? P is 1. We know that the p series is divergent if p is less than or equal to 1. So which is divergent? This is divergent. Getting my point? This is divergent. Why this is divergent? Since as p is equal to 1. So we see that this series is divergent for x is equal to 1. So for x is equal to 1, we see that this series is divergent. Okay, so x greater than 1 is divergent, x is equal to 1 is divergent. So we conclude that summation un is divergent. Summation un is divergent if x is greater than or equal to 1. Okay, so option B is the correct answer. Is it clear? Okay, I think clear. Okay, so first আমি যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করলাম সেগুলো পিএসসির প্রবলেম. দিস কোশ্চেন আসছে ইন WB SLST 2016. এখন যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব, দ্যাট আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল. ওকে, so first see this problem, the sum of this series. We have to calculate the sum of this series. Okay, so what is the given series? This is the given series. This can be written 1 by 1 into 2. What is the given series? 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4 plus dot dot plus 1 by 100 into 101. So this can be written as 1 by 1 minus 1 by 2, 1 by 2 minus 1 by 3 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus dot dot 1 by 100 minus 1 by 101. Now see the pattern of the cancellation. The key pattern, minus 1 by 2 plus 1 by 2 cancel, right? ঠিক আছে, minus 1 by 3 plus 1 by 3 cancel. Similarly, plus 1 by 100, এখানে একটা টার্ম থাকে minus 1 by 100, so this will be cancelled. So ultimately what we get? 1 minus 1 by 100, 1. That means 100 divided by 101. What is the option here? 99 by 101. So option D is the correct answer. Okay, option D is the correct answer. ঠিক আছে, clear? Okay, so next problem. It is very important. What is the series here? Just see, minus 1 to the power n plus 1 divided by root over n plus 1. So basically this is an alternating series, right? Minus 1 to the power n plus 1, basically plus 1 minus 1 represented minus 1 to the power n plus 1. So basically what is un here?
what is un is basically 1 by root n. ঠিক আছে, প্রিভিয়াস লেকচারে আমি অল্টারনেটিং সিরিজ, কন্ডিশনালি কনভার্জেন্ট, অ্যাবসলিউটলি কনভার্জেন্ট ডিটেইলস এক্সপ্লেন করেছি। ওকে, ঠিক আছে। সো হোয়াট ইজ un? সো বেসিক্যালি un is 1 by root n, right? So here we have to test, we have to apply Leibniz test, because alternating series জন্য আমরা কি টেস্ট অ্যাপ্লাই করি? Leibniz test. Leibniz test says that the sequence un should be monotonic decreasing sequence. This is the first condition, and second condition is that limit n tending to infinity un is equal to 0. If these two conditions satisfied, then we conclude that the series is convergent. Okay, so first of all, what is the pattern of this sequence? What is the pattern of this sequence? দেখো n is equal to 1 put করো না, what we get? 1, next 1 by root 2, next 1 by root 3. প্যাটার্ন দেখে তুমি বুঝতে পারছো যে সিকোয়েন্সটা কি হচ্ছে, মনোটোনিক ডিক্রিজিং সিকোয়েন্স, তাই না? ভ্যালুগুলো আস্তে আস্তে ডিক্রিজ করছে, 1, নেক্সট 1 by root 2, next 1 by root 3, next 1 by 4, 1 by root, so the values are strictly decreasing. ঠিক, so we conclude that this series is monotonic decreasing. So basically this is strictly monotonic decreasing sequence. Okay, ঠিক আছে, ক্লিয়ারলি যদি না বুঝতে পারো তাহলে আমরা কি করে ক্যালকুলেশন করবে? un plus, what is the definition? un plus 1 minus un if this is less than 0, right? That is un plus 1 less than un, that is this series is monotonic decreasing. If un plus 1 is greater than un, then it is monotonic decreasing, increasing. ঠিক, un plus 1 minus 1, so this is monotonic decreasing, and un plus 1 minus un if this is greater than 0, then it is monotonic increasing. So প্যাটার্ন দেখে তো বোঝা যাচ্ছে না, ভ্যালুগুলো দেখো আস্তে আস্তে ডিক্রিজ করছে। সো দি সিকোয়েন্স ইজ মনোটোনিক ডিক্রিজিং সিকোয়েন্স। ক্যালকুলেশন করারই দরকার নেই, ক্যালকুলেশন এক্সামে কি এগুলো বসে ক্যালকুলেশন করবে? কোনো দরকার নেই, জাস্ট দেখবে প্যাটার্নটা কি দেওয়া আছে। প্যাটার্নটা দেখো ভ্যালুগুলো আস্তে আস্তে ডিক্রিজ করছে না, 1, নেক্সট 1 by root 2, next 1 by root 3, next 1 by root 4. So the values are strictly decreasing. So we conclude that the sequence is strictly monotonic decreasing sequence. ঠিক, আমাকে চেক করার দরকারই নেই। ঠিক আছে, okay, so clearly we see that this sequence un is monotonic decreasing sequence. Now we have to check limit n tending to infinity un. So limit n tending to infinity, limit n tending to infinity 1 by root n, so that goes to 0. So the conditions of Leibniz test are satisfied. First condition, un is monotonic decreasing. Second condition, limit n tending to infinity un is 0. So we conclude that the given series is convergent, right? So therefore we conclude that summation un is convergent, right? Okay, so what are the options here? Converges but not absolutely, converges absolutely, diverges none of the above. So what is the definition of absolutely convergent? A series summation un is said to be absolutely convergent. A series summation un is said to be absolutely convergent if summation modulus un is convergent, right? A series is absolutely convergent if summation modulus un is absolutely convergent. So when we take modulus, so all sign will be positive, right? That is summation modulus un, let's see what is un, that is minus 1 to the power n plus 1 divided by root n. So this will be basically, when we take modulus, so this will be positive, right? So this equal to summation 1 by root n. দেখো এটা যে p এর সঙ্গে কম্পেয়ার করো, what is p basically? p is 1 by 2, yes or no? Yes, p is 1 by 2, right? Basically what is this? That is 1 by n to the power 1 by 2. But what is p? P is 1 by 2, which is less than 1. We know that the p series is convergent if p is greater than 1. P series is divergent if p is less than or equal to 1. So this is divergent. This is divergent. Getting my point? So this is why this is divergent? As p is equal to 1 by 2, which is less than 1. Okay, what is the definition? Summation un is convergent if summation modulus un is convergent. We see that modulus un, that is divergent. So this is not
absolutely convergent. Okay, basically this is conditionally convergent. What is the definition of conditionally convergent? A series summation un is said to be conditionally convergent if the given series is convergent, that is summation un is convergent, but summation modulus un, that is divergent. Okay, so basically this series is conditionally convergent. ঠিক আছে, given series converge করবে কিন্তু যখন তুমি মডুলাস নেবে that is divergent. So this is the definition of semi convergent or conditionally convergent. Okay, so what are the options here? Converges but not absolutely, converges absolutely, this is not true. So option A is the correct answer. This is converges but not absolutely. So basically this is conditionally convergent. So এই অপশনটা এটাও দিতে পারতো যে this is conditionally convergent, conditionally convergent. ঠিক আছে, okay, I think clear, right? So next problem, just see, it is very important example, it is very important example. Okay, just see what is given here. Here un is sin pi by n. What is un here? Un is sin pi by n. What is the comparison test? What is the limit form of comparison test? Limit form of comparison test is that limit, just recall this, limit n tending to infinity un by vn. So this is a non-zero finite number. Note this point, non-zero finite number. Okay, non-zero finite number. Okay, now we also know that limit x tending to 0 sin x by x, that is 1, right? That means limit, this can be also written in the form limit n tending to infinity sin 1 by n, sin 1 by n divided by 1 by n, that is also 1. Okay, ঠিক আছে, নোট দিস পয়েন্ট, আমরা এই কনসেপ্টগুলো অ্যাপ্লাই করব. So we have to choose a series such that limit n tending to infinity un by vn, that is a non-zero finite number. So here we take vn is 1 by n. ठीक, so limit n tending to infinity, limit n tending to infinity un by vn. So this is limit n tending to infinity un is sin pi by n divided by 1 by n. ঠিক, আমি এটা কি করছি, অ্যাডজাস্ট করছি, দেখো 1 by n হলে এটা 1 by n হবে, এখানে পাই বাই n আছে, আমি কি করছি এখানে জাস্ট সি, আমি এখানে পাই দিয়ে একটা মাল্টিপ্লাই করছি. উই ক্যান ডু দিস. So limit n tending to infinity sin pi by n by pi by n, that is 1, right? So ultimately what we get? Pi. So we see that limit n tending to infinity un by vn, that is a non-zero finite number. So the convergence or divergence depends on vn, right? But summation vn, that is summation 1 by n. P series, here P is 1, so this is divergent. So this is divergent. Why this is divergent? As P is equal to 1. Okay, so by comparison test, summation un is also divergent. So option C is the correct answer. Okay, ঠিক আছে, clear? Okay, so next problem. The value of the product, just recall this, we already discussed. What is the expansion of e to the power x? E to the power x is equal to 1 plus x square by factorial 2 plus x cube by factorial 3 plus x to the power 4 by factorial 4 plus dot. What is the expansion of e to the power minus x? That is 1 minus x plus x square by factorial 2 minus x cube by factorial 3 plus x to the power 4 by factorial 4, like this, right? Okay,
Now what is the, just see, 1 plus 1 by factorial 1 by factorial means simply 1. So basically this is e, just see, e to the power 1, that is 1 plus 1 plus 1 by factorial 1 plus 1 by factorial 3 plus 1 by factorial total. So basically this series is 1, this is e, this is e. Okay, 1 minus 1 factorial, just see, x is equal to 1 put karo, so 1 minus 1 plus 1 by factorial 2 minus 1 by factorial 3 plus 1 by factorial 4 minus, that is 1 minus 1 by factorial 1 plus 1 by factorial 2 minus 1. So basically this is e to the power minus 1. So e into e to the power minus 1, that is simply 1. So option A is the correct answer. ঠিক আছে, very easy. Okay, okay, so next problem. It is very very important example. এই প্রবলেম সলভ করলে পুরো কনসেপ্ট, অনেক কিছু কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে। জাস্ট সি, which of the following is false? Summation n is equal to 1 to infinity sine 1 by n, that is diverges. Summation n is equal to 1 to infinity sine 1 by n square, that is converges. Summation n is equal to 1 to infinity cos 1 by n, that is diverges. Summation n is equal to 1 to infinity cos 1 by n square, that is convergence. দেখো basically for the first option this problem and this problem are similar type. এখানে যেটা সিম্পলি পাই ছিল, এখানে পাইটা নেই, ঠিক? তাহলে এখানে যখন পাই থাকবে না, তাহলে পাই হবে না, ভ্যালুটা কি হবে, 1 হয়ে যাবে, ঠিক? That means this series is divergent. So this is true basically. Is it clear? Okay, for the first option, just see, for the option, for first option we take, basically we take Vn is equal to 1 by n. So limit n tending to infinity, limit n tending to infinity un by Vn, that is limit n tending to infinity, un is sine 1 by n, Vn is 1 by n. So limit n tending to infinity sine 1 by 1, that is 1 হয়ে যাবে. So convergence or divergence depends on Vn. So this is a summation 1 by n, that is p series with p is equal to 1. So this is divergent. So this option is true. ঠিক আছে, summation Vn, that is summation 1 by n. So this is divergent. Okay, why this is divergent? As p is equal to 1. Okay, so next for option B. Option B, what is the given series? Here the given series is summation un is summation sine 1 by n square. So basically un is sine 1 by n square. So what we choose here? We choose Vn is equal to 1 by n square, right? ঠিক? So we take Vn is equal to 1 by n square. So limit n tending to infinity, limit n tending to infinity un by Vn, that is limit n tending to infinity un is sine 1 by n square divided by 1 by n square, right? So this will be 1, right? Limit x, limit n tending to infinity sine 1 by n by divided by 1 by n, that is 1. So this will be 1. Okay, n tends to, that is n square is also tends to infinity, n square ke x consider karo, you get the result. So this will be 1. So but Vn, summation Vn, that is summation 1 by n square. So this is convergent. Why this is convergent? Why this is convergent? Because just compare with p series, summation 1 by n to the power p. So p is equal to 2, which is greater than 1. So this is convergent. So this is true option. Okay, ঠিক আছে. Okay, now recall this statement, the necessary condition for convergence. If a series converges, then limit n tending to infinity un must be 0. যদি কোনো সিরিজ কনভার্জ করে, if a series is convergent, then limit n tending to infinity un is equal to 0. তাহলে যদি এটা কনভার্জ করে, summation n is equal to 1 to infinity cos 1 by n, যদি এটা কনভার্জ করে তাহলে কি হবে? এটা limit n tending to infinity
লিমিট n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি ইউ এন কি হতে হবে, 0 হতে হবে। দিস ইজ দ্য necessary condition for convergence. If a series summation un is convergent, then limit n tending to infinity un must be 0. Okay, it is very important. If a series is convergent, then limit n tending to infinity un is 0. যদি এটা কনভার্জ করে তাহলে n টার্মটা কি হতে হবে, টেন্ডস টু 0 হবে। নাও জাস্ট চেক দিস, limit n tending to infinity, limit n tending to infinity cos 1 by n, so 1 by z, that is 1, not equal to 0. So this series cannot, converge, so this is divergent. So this is true statement, this is true statement. Okay, ঠিক আছে, কোন একটা সিরিজ যদি কনভার্জ করে তাহলে n টার্ম অফ দিস সিরিজ মাস্ট বি 0। তাই আমি ধরে নিচ্ছি সাপোজ দিস ইজ কনভার্জেন্ট, তাহলে n টার্মটা কি হতে হবে, 0 হতে হবে। তাহলে কনভার্ট দেখো 1 পাচ্ছি, নট ইকুয়াল টু 0, সো দিস ইজ নট কনভার্জেন্ট, সো দিস ইজ ডাইভার্জেন্ট। ঠিক আছে, নাও ফর দি সেকেন্ড, ফর অপশন ডি, দিস ইজ ফর অপশন সি এন্ড দিস ইজ ফর অপশন ডি। যদি এটা কনভার্জ করে তাহলে n টার্মটা কি হতে হবে, অবশ্যই if a series summation un is convergent, then limit n tending to infinity un must be 0. So যদি এটা কনভার্জ করে, so limit n tending to infinity cos 1 by n square, that obviously কি হতে হবে, 0 হবে, বাট দেখো 1 by infinity, that is 0, cos 0, that is 1, so we get 1 which is not equal to 0. That means this series is not convergent, so this is divergent. Basically this is divergent. Okay, so this statement is false. Okay, so which option is correct? So option D is the correct answer. So it is a very, very important example. Okay, ঠিক আছে, next problem, just see the value of this series. We have to calculate this summation n is equal to 1 to infinity n by 2 to the power n. Just see what is given. We have to calculate summation n is equal to 1 to infinity n divided by 2 to the power n. If you put n is equal to 1, n is equal to 1 put karo, so 1 by 2, n is equal to 2 put karo, that is 2 by 2 square, 3 put karo, that is 3 by 2 cube, 4 put karo, just dot dot. ঠিক আছে, so this can be written as 1 by 2, 2 by 2 square আমি কি লিখতে পারি, 1 by 2 square plus 1 by 2 square, 3 by 2 cube, we can write this 1 by 2 cube plus 1 by 2 cube plus 1 by 2 cube plus, ঠিক, so this can be written as 1 by 2 ফার্স্ট টার্মটা নিচে প্লাস 1 by 2 স্কয়ার, এখান থেকে এই টার্মটা নিচে প্লাস 1 by 2 কিউব ডট, ঠিক আছে। ওকে, ফ্রম দিস সেকেন্ড নেক্সট, তাহলে এই টার্ম আর এই টার্ম নিচে, নেক্সট হচ্ছে আমি এই টার্মটা নিচে 1 by 2 স্কয়ার প্লাস 1 by 2 কিউব, ঠিক আছে। এখানে দেখো 1 by 2 টু দি পাওয়ার 4 পাবে, নেক্সট এখান থেকে 1 by 2 টু দি পাওয়ার 4 নিচে প্লাস, ঠিক আছে। দেখো দিস ইজ এ জিওমেট্রিক সিরিজ, ঠিক, a প্লাস 1 by 2, দেখো a plus ar square like this. So geometric series, that is what is the sum of the geometric series, a divided by 1 minus r. So this is the first term, that is 1 by 2 divided by 1 minus r, r is 1 by 2, ঠিক, clear, geometric progression, ঠিক, a plus ar square plus ar cube. So what is the sum of an infinite series? So this will be a divided by 1 minus r. So a, that is 1 by 2 square, 1 by 2 square divided by 1 minus r, that is 1 by 2, ঠিক আছে, clear, is it clear? ওকে, দেখো নেক্সট টার্মটা কি হতে বলো, এখানে পরের টার্মটা কি পেতে, জাস্ট সি পরের টার্মটা কি হতে এখান থেকে, দেখো আমি এই টার্মটা নিচ্ছি, এই দেখো এখানে কি কি নিয়েছি, 1 by 2 স্কয়ার, 1 by 2 কিউব, আর এখান থেকে 1 by 2 টু দি 4টা নিয়েছি। নেক্সট কি হবে, 1 by 2 কিউব, জাস্ট সি 1 by 2 কিউব প্লাস 1 by 2 টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 1 by 2 টু দি পাওয়ার 5 ডট ডট, এরকম হবে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। এটার জন্য আমি কি পাচ্ছি, a ডিভাইড বাই 1 মাইনাস r, এটার জন্য কি পাবো, প্লাস
a হচ্ছে 1/2 কিউব ডিভাইড বাই 1 মাইনাস আর, আর ইজ জিওমেট্রিক কমোডিটি ইজ 1/2 প্লাস ডট ডট প্লাস ডট ডট, ঠিক আছে? ওকে, ক্লিয়ার? নাও জাস্ট সিম্পলিফাই দিস, what we get? 1 minus 1/2, that is 1/2, 1/2, 1/2 cancel, that is 1 plus this will be 1/2, ঠিক? that means 1 by কি হবে এটা 1/2, that means 2, that is 1/2 হয়ে plus 1/2, next দেখো 1/2 স্কয়ার হয়ে যাবে plus dot dot, so 1 plus r square, right? So this is the geometric series, that is 1 divided by 1 minus r, that is 1 divided by 1 minus r, r is 1/2, so this will be 2. So which option is correct? So option B is the correct answer. ঠিক আছে? Okay, clear? So next problem, let's see this problem, আর ফার্স্ট যে প্রবলেম ডিসকাস করে সেম ভাবে প্রবলেমটা সলভ করবে। un is root over n to the power 4 plus 1 minus n to the power 4 minus 1, কি করবে দেখো জাস্ট প্রসেসটা কি, এই প্রবলেমটা, দিস প্রবলেম ইজ সিমিলার টু দিস এক্সাম্পল, দিস প্রবলেম ইজ সিমিলার টু দিস প্রবলেম। summation n is equal to 1 to infinity root over n to the power n cube plus 1 minus n cube, যে প্রসেসে আমি সলভ করেছি সেম প্রসেসে ইউ ক্যান সলভ দিস প্রবলেম, একদম সেম ভাবে এই প্রবলেমটা সলভ করবে। ঠিক কি করবে, নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটর কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে, রুট ওভার n টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 1 প্লাস রুট ওভার n টু দি পাওয়ার 4 মাইনাস 1 দিয়ে নিউমারেটরকে মাল্টিপ্লাই করবে। ঠিক আছে, ফার্স্ট স্টেপটা কি হবে, যে সি রুট ওভার n টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 1 মাইনাস রুট ওভার n টু দি পাওয়ার 4 মাইনাস 1, এটা আছে, আমি কি করব রুট ওভার n টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 1 plus root over n to the power 4 minus 1 divided by root over n to the power 4 plus 1 plus root over n to the power 4 minus 1 দিয়ে numerator denominator multiply করবে, সেম ভাবে প্রসিড করবে, you see that this series will be convergent। ঠিক আছে, just সেম ভাবে প্রবলেম সলভ করবে। I think you can solve this problem, this is same as example 1। okay, now just see this problem। first of all, this is an alternating series, right? This series দেখো টার্মগুলো প্লাস মাইনাস এই ফর্মে আছে, so this is an alternating series। what is the nth term of this series? what is the nth term of this series? un is basically 1 by n square, right? ঠিক আছে, what is the given series here? minus 1 to the power n plus 1 un, what is un? un is 1 by n square। ঠিক, দেখো তাহলে সিরিজটা কি পাচ্ছি, n is equal to 1 পুট করো 1, n is equal to 2 পুট করো 1 by 2 স্কয়ার, n is equal to 3 পুট করো 1 by 3 স্কয়ার, এর সিরিজটা কি হচ্ছে ডিক্রিজিং, দেখো 1 1 by 4 1 by 9, so this is a monotonic decreasing sequence, right? So clearly we see that this sequence un is monotonic decreasing sequence। alternating series test, alternating series আমরা কি দিয়ে টেস্ট করব, লিবনিজ টেস্ট দিয়ে করব। so first condition, that is this sequence un must be monotonic decreasing, so this sequence, this series, so this sequence un is monotonic decreasing, so first condition satisfied। now for the second condition, that is limit n tending to infinity un, so this is limit n tending to infinity 1 by n squared, so this is 0, so the second condition, that is limit n tending to infinity un is equal to 0। okay, so two conditions are satisfied, so by Leibniz test we say that this series is convergent, this series is therefore by Leibniz test summation un is convergent। now just recall the definition of conditionally convergent, a series is said to be conditionally convergent if the given series is convergent but summation modulus un is not convergent, right? now we have to check summation modulus un, so now summation modulus un, so that is all terms will be positive, that is 1 plus, just see what we get, 1 plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square, like this, right? so basically this is p series, right? that is summation 1 by n square, right? n is equal to 1 put karo first, 2 put karo second, 3 put karo third, so this is convergent।
this is why this is convergent, as p is equal to 2, which is greater than 1. So summation modulus un is convergent. Summation modulus un is convergent. That means this series is absolutely convergent, right? Summation modulus un is convergent implies that summation un is absolutely convergent. Summation modulus un is convergent. That means summation un is absolutely convergent. Okay, convergent, absolutely convergent implies convergent, but converse is not true. Convergent hole absolutely convergent হবেই, that is not true, but absolutely convergent হলে definitely convergent হচ্ছে। তাহলে এই দুটো যে অপশন আছে, কোন অপশনটা কারেক্ট হবে? পি আর সি। দেখো কনভার্জেন্ট পাচ্ছি, অ্যাবসলিউটলি কনভার্জেন্ট হচ্ছে, দুটোই ট্রু, কিন্তু এক্সামে তোমাকে কি পুট করতে হবে? অ্যাবসলিউটলি কনভার্জেন্ট। হয় কারণ অ্যাবসলিউটলি কনভার্জেন্ট হলে সেটা ডেফিনেটলি সেটা কি হচ্ছে? কনভার্জেন্ট হচ্ছে। এটাকে আমরা কন্ডিশনালি কনভার্জেন্ট বলতে পারবো? নো। why this is not conditionally convergent? Because just recall the definition of conditionally convergent. A series summation un is said to be conditionally convergent if the given series is convergent, but summation modulus un is not convergent. But here we see this is convergent. Summation modulus un is convergent. So this is not conditionally convergent. Okay, so this is absolutely convergent series. Absolutely convergent implies convergent. So option C is the correct answer. ঠিক আছে? So I think clear up to this, right? Okay. So next problem. It is very important example. It is very important example. Just see. For what values of alpha? That is, we have to find the value of alpha. Alpha is a real number, right? Alpha belongs to R. That means alpha is a real number. For which this series, what is the series here? This series is summation. This series is summation n is equal to 1 to infinity minus 1 to the power n divided by n to the power alpha. Basically, this is an alternating series, right? Minus 1 to the power n, that means plus minus minus a symbol minus 1 to the power n. So basically, what is un here? What is un? What is un here? Un is basically 1 by n to the power alpha. 1 by n to the power alpha. This is un. Clear? Just see the what is the pattern of this series. দেখো n series এর প্যাটার্নটা কি? এটা তো প্লাস মাইনাসের জন্য, ঠিক? That is 1 plus 1 by 2 to the power alpha plus 1 sorry plus minus 1 minus 1 by 2 to the power alpha plus 1 by 3 to the power alpha minus 1 by 4, like this. ঠিক আছে? ওকে, minus 1 to the power, এটা কি ডিনোট করছি? প্লাস মাইনাস, জাস্ট সাইনটা চেঞ্জ হচ্ছে, আর কিছু না। সো un is 1 by n to the power alpha. ঠিক আছে? ওকে, ফার্স্ট অফ অল অল্টারিং সিরিজ এর কি টেস্ট অ্যাপ্লাই করি? লিবনিজ টেস্ট। লিবনিজ টেস্ট says that the series is convergent if two conditions are satisfied. What are the conditions? First condition is that this series will be monotonic decreasing sequence. This sequence must be monotonic decreasing. And second condition, limit n tending to infinity un is equal to 0, right? দেখো বোঝার চেষ্টা করো। 1 by un টা কি আছে? 1 by n to the power alpha. আমাকে আলফার ভ্যালু ফাইন্ড আউট করতে হবে, ঠিক? সেকেন্ড কন্ডিশনটা যদি ভাবো, সেকেন্ড কন্ডিশন কি? লিমিট n tending to infinity un, that is limit n tending to infinity 1 by n to the power alpha. So this will be 0 if alpha is greater than 0. Yes or no? কেন? দেখো লিমিট n tending to infinity 1 by n, alpha you 1 put করো, that is 0.
লিমিট n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি 1/n² that is 0, limit n tending to infinity 1/n³ that is 0. But যদি তুমি আলফাটা নেগেটিভ কনসিডার করো, if we take alpha is negative, that is n to the power alpha মনে করো -1, তাহলে আমি সিরিজটা কি পেয়ে যাচ্ছি, দ্যাট ইজ আমি দেখো লিমিট n টেন্ডিং টু ইনফিনিটি n পেয়ে যাচ্ছি না, সো দিস ইজ প্লাস ইনফিনিটি, রাইট? n is equal to -2 কনসিডার করো, সো দিস উইল বি n², that is plus infinity, right? So this will be 0 if alpha is positive. এখন স্যার ইকুয়াল টুটা কেন হবে না? দেখো আলফা যদি তুমি 0 কনসিডার করো, if you put alpha is equal to 0, what we see, if we put alpha is equal to 0, that is n to the power 0, 1, that is limiting value, that is limit n tending to infinity un, that is 1. But Leibniz test says that un must be modern decreasing and limit n tending to infinity un is equal to কি হতে হবে? 0 হতে হবে, ঠিক? So this condition will be satisfied if alpha is greater than 0. Limit n tending to infinity un, so this will be 0 if alpha greater than 0. ঠিক আছে? ওকে, সো দিস সিরিজ এবার মডার্ন ডিক্রিজিং হচ্ছে না। দেখো এন আলফা যদি তুমি নেগেটিভ কনসিডার করো, এটা তোমার ইনক্রিজিং সিকোয়েন্স হয়ে যাবে না? আলফা যদি তুমি নেগেটিভ কনসিডার করো, মনে করো আলফা তুমি -1 কনসিডার করো, তাহলে সিকোয়েন্সের টার্মগুলো কি হবে তখন? আলফা যদি তুমি -1 কনসিডার করো, আলফা ইজ ইকুয়াল টু -1, ঠিক? তাহলে ইউএনটা কি হয়ে যাচ্ছে? দ্যাট ইজ 1/n to the power -1, দ্যাট মিনস বেসিক্যালি সিম্পলি দিস উইল বি n। তাহলে সিকোয়েন্সের টার্মগুলো কি হবে? 1, 2, 3, like this. So this is modernly increasing sequence, right? UN is modernly increasing sequence, ঠিক আছে? So alpha must be positive here, that is alpha is greater than, if alpha greater than 0, then both the conditions are satisfied. If alpha is greater than 0, then the sequence UN is modern decreasing as well as limit n tending to infinity un is 0. So both the conditions of Leibniz test are satisfied. So the given series is convergent. So for what values of alpha this series is convergent? So alpha is greater than 0. It is a very very important example. Exam alpha জায়গায় p দিতে পারে। For what values of p this series is convergent? For p greater than 0, this is convergent. Is it clear? Is it clear? Okay. So this concept is very very important concept. Okay. ঠিক আছে, it is very very important concept. Okay. ঠিক আছে, please reply all up to this clear. Any doubts? Any doubts up to this any doubts? This up to this any doubts? সিরিজের ফুল আমি টোটাল 35 প্রবলেম, সরি 38 প্রবলেমের পিডিএফলি তোমরা যদি এই পিডিএফটা খুব ভালো করে আমি রেডি করেছি, লাস্ট নাইট আমি 24 আওয়ার্স আমি এই সিরিজের উপর পুরো নোটসটা আমি রেডি করেছি। সো এই নোটসটা খুব ভালো করে পড়বে। আমি যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দিলাম ফুল কনসেপ্ট আমি ডিসকাস করে দিচ্ছি। সো যে নোটসটা আমি তোমাদের দিব, ঠিক আছে, সেই প্রবলেমগুলো এখানে আমি জাস্ট এক্সপ্লেন করেছি, এখানে প্রপার ওয়েতে আমি লিখে দিয়েছি। যখন প্রবলেমগুলো খাতায় নোট করবে তখন ডেফিনেটলি আমি যেভাবে সলভ করছি মানে সেইভাবে সলভ করে নেবে, তাহলে খুব ভালো হবে। আমি জাস্ট এখন খুব ফাস্ট করাচ্ছি, কারণ প্রতিটা প্রবলেম আমাকে সলভ করতে হবে। জাস্ট কনসেপ্টটা যদি বুঝতে পারো দেন ইউ ক্যান সলভ এনি প্রবলেম। সো কনসেপ্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো নোটসটা আমি দিয়ে দেবো, নোটসটা খুব ভালো করে পড়বে। এখানে পুরো সামারি করে যা যা রেজাল্টগুলো প্রিভিয়াস লেকচারে আমি যা যা ডিসকাস করে দিয়েছি সেটাও এখানে ডেফিনেটলি খুব ভালো করে করে দিয়েছি, যাতে তোমাদের কোনো অসুবিধা না হয়। পুরো সামারি, ওকে, পুরো সামারিটা সিরিজের ফুল জাস্ট আমি যা যা ডিসকাস করেছি প্রিভিয়াস লেকচারে ফুল সামারি করে আমি দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা টোটাল 3টে পেজ এক্সামের আগে পুরো জিস্ট করে দিয়েছি আমি এক্সামের আগে, সেই জায়গাগুলো ভালো করে দেখে যাবে। এবং আমি যে 38 প্রবলেম আমি সমস্ত থেকে মানে যে প্রবলেমগুলো আমি ডিসকাস করে দিচ্ছি সেই প্রবলেমগুলো যদি ভালো করে সলভ করো, আই থিঙ্ক সিরিজের আর কোনো প্রবলেম অসুবিধা হবে না, 100% শিওর। ওকে, যে প্রবলেমগুলো আমি টোটাল 38 প্রবলেম যদি সলভ করে নিতে পারো, তাহলে আই থিঙ্ক সিরিজের জন্য কোনো প্রবলেম তোমাদের হবে না। আর র্যাবিস টেস্ট, লগারিদম টেস্ট থেকে
প্রবলেম অ্যাটলিস্ট এসএসসি বা পিএসসি এ থাকে না, ঠিক আছে? কারণ ওটা ফার্স্ট দেখো র্যাবিস টেস্ট কখন অ্যাপ্লাই করা হয় যদি রেশিও টেস্ট ফেল করে, ঠিক? ওকে, সো রেশিও টেস্ট ফেল করলে আমরা বেসিক্যালি যে প্রবলেমগুলো এক্সামে থাকে সেগুলো তোমার কম্প্যারিজন টেস্ট দিয়ে হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সেখানে র্যাবিস টেস্টের দরকার হবে না, ঠিক আছে? এই কারণে আমি র্যাবিস টেস্টের উপর কোনো প্রবলেম আমি সলভ করাচ্ছি না, ঠিক আছে? এক্সামের টাইম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একটা প্রবলেমের জন্য ম্যাক্সিমাম তুমি 2 মিনিট টাইম ইউজ করতে পারো, তার বেশি নয়। ওকে, সো আমি যে নোটসটা রেডি করেছি সেই নোটসটা খুব ভালো করে আইদার একদম ভালো করে লিখে নেবে খাতার মধ্যে, একদম পুরো যেটা প্রিভিয়াস লেকচার ডিসকাস করি পুরো সামারিটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আজকে আমি, নোটসটা ভালো করে কমপ্লিট করে নেবে, ঠিক আছে? আমি 25 প্রবলেম ডিসকাস করে দিচ্ছি, রিমেনিং প্রবলেমগুলো নোটসের মধ্যে দেওয়া আছে, আমি যে মেটেরিয়ালটা তৈরি করেছি। আর প্রিভিয়াস লেকচার যারা যদি করে থাকো তাহলে ডেফিনেটলি 25-এর পরে যে প্রবলেমগুলো থাকবে তোমরা নিজেরাই সলভ করতে পারবে, ঠিক আছে? যদি কোনো আমি কারণ 25-এর পরের যে প্রবলেমগুলো আছে সেই প্রবলেমগুলো প্রিভিয়াস লেকচারে, দ্যাট ইজ সিরিজের ফার্স্ট লেকচারে আমি সমস্ত প্রবলেমগুলো ওই টাইপের প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দিয়েছি। ইজ ইট ক্লিয়ার? লেকচার ওয়ানে আমি, দ্যাট ইজ সিরিজের লেকচার ওয়ানে আমি সেই প্রবলেমগুলো ডিসকাস করি, জাস্ট সেই প্রবলেমগুলো আমি এমসিকিউ ফরম্যাটে রেডি করে দিয়েছি জাস্ট তোমাদের প্র্যাকটিসের জন্য। ওকে, সে সমস্ত প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে সলভ করবে, রাইট? ওকে, চলো নেক্সট প্রবলেম। সি ফর হোয়াট ভ্যালুজ অফ পি, এই টাইপের প্রবলেমগুলো এক্সামে খুব থাকে। ওকে, ফর হোয়াট ভ্যালুজ অফ পি দিস সিরিজ 2/1 টু দি পাওয়ার পি প্লাস 3/2 টু দি পাওয়ার পি প্লাস 4/3 টু দি পাওয়ার পি ইজ কনভার্জেন্ট। ফার্স্ট অফ অল দেখো আমি একটা টার্ম বলেছিলাম, যদি একটা ইনফাইনাইট সিরিজ থেকে যদি একটা বা দুটো টার্ম তুমি অমিট করো সেই সিরিজের কনভার্জেন্ট এবং ডাইভার্জেন্টের উপর কোনো এফেক্ট পড়বে না, রাইট? ঠিক আছে, দেখো এটা যদি তুমি এভাবে কনসিডার করো যে ইউএন টার্মটা কি হবে, তুমি ধরো তুমি ইউএনটা এটা লিখছো, সাপোজ জাস্ট সি ইউএন ইজ ইকুয়াল টু 1/n টু দি পাওয়ার, দেখো স্যার ফার্স্ট টার্মটা তো নেই, তাহলে কনভার্জেন্ট ডাইভার্জেন্টে কোনো ইফেক্ট পড়বে না। বেসিক্যালি দেখো যদি এন ইজ ইকুয়াল টু, এখানে ইউএন টার্মটা যদি এভাবে কনসিডার করো যে n+1 ডিভাইড বাই n টু দি পাওয়ার পি, তাহলে সিরিজটা পেয়ে আছে দেখো, ঠিক আছে? n ইজ ইকুয়াল টু 1 পুট করো ফার্স্ট টার্ম, n ইজ ইকুয়াল টু 2 পুট করো দেখো সেকেন্ড টার্ম, n ইজ ইকুয়াল 3 পুট করো দেখো থার্ড টার্ম, ঠিক আছে? আর যদি কেউ তুমি ফার্স্ট টার্মটা অমিট করো দ্যাট ইজ ইউএন উইল বি 1/n টু দি পাওয়ার পি, ঠিক আছে? ওকে, সো জাস্ট ফর দিস প্রবলেম যদি অমিট না করো তাহলে ইউএনটা কি হবে, un+1/n টু দি পাওয়ার পি, ঠিক আছে? সো un+1 দ্যাট ইজ n+2 ডিভাইড বাই n+1 টু দি পাওয়ার পি, ঠিক? So just apply ratio test. So limit n tending to infinity, limit n tending to infinity, un+1 by un. So this equal to limit n tending to infinity. What is un+1? un+1 is n+2 divided by n+1 to the power p into n to the power p divided by n+1, right? Okay, ঠিক আছে? So now we have to simplify this. So limit n tending to infinity, taking n কমন, আমি কি বলি সবসময় n কমন নেবে, ঠিক? ওকে, n just taking n কমন, so 1 + 2/n ডিভাইড বাই, এখানে n যদি কমন নিয়ে নাও তাহলে n টু দি পাওয়ার p into 1 + 1/n to the power p, so n to the power p divided by just taking n common, so 1 + 1/n, ঠিক আছে? ওকে, এক মিনিট, মানে এখানে পি এর ভ্যালু ফাইন্ড আউট করতে হবে, আমরা এটাকে ঠিক করলাম এখানে n+1/n to the n+1 n+2 divided by n+1 to the power p, ঠিক আছে? কোথায় করলাম, এক মিনিট দাঁড়াও, আমি কম্পারিজন টেস্ট দিয়ে সলভ করবো, জাস্ট এ মিনিট। এটা কি হলো,
দিয়েছি। আচ্ছা ইউএন থেকে ফর্ম করব। আচ্ছা এটাতে তুমি রেশিও টেস্ট দিয়ে না প্রবলেমটা সলভ করা ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি একটা কাজ করি, কম্প্যারিজন টেস্ট দিয়ে করি। হ্যাঁ, সি হোয়াট ইজ ইউএন? ইউএন ইজ দিস, রাইট? দেখো আমি কম্প্যারিজন টেস্ট সলভ করছি, টেকিং এন কমন, ঠিক? এন জি কমন না, সো 1 প্লাস 1 বাই এন, সো ডিভাইড বাই এন টু দি পাওয়ার পি, ঠিক? সো 1 প্লাস 1 বাই এন ডিভাইড বাই এন টু দি পাওয়ার কি হয়েছে পি মাইনাস 1, ঠিক? ওকে, so what we take vn is 1 by n to the power p minus 1, right? So we take vn is equal to 1 by n to the power p minus 1. Now limit n tending to infinity un by vn, so that is limit n tending to infinity un by vn. Un is 1 plus 1 by n ডিভাইড বাই এন টু দি, দেখো ইউএন বাই ভিএন যখন করবে এন টু দি পাওয়ার পি মাইনাস 1 ক্যান্সেল হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ আলটিমেটলি হোয়াট উই গেট 1 প্লাস 1 বাই এন, সো দিস ইকুয়াল টু 1 হুইচ ইজ নন জিরো। সো দ্যাট ইজ লিমিট ফর্ম অফ কম্প্যারিজন টেস্ট, লিমিট এন টেন্ডিং টু ইনফিনিটি ইউএন বাই ভিএন, দ্যাট ইজ এ নন জিরো ফাইনাইট নাম্বার। ওকে, so convergence or divergence depends on vn, right? So but summation vn that is summation, what is vn? 1 by n to the power p minus 1. Compare with p series, we have to find the value of p for which this is convergent, right? We know that the summation 1 by n to the power p, this is convergent if p is greater than 1, if p is greater than 1, right? So this will be convergent if this is greater than 1, right? So this is convergent if p minus 1 greater than 1, that means p is greater than 2. Getting my point? So the series is convergent if p is greater than 2. So option A is the correct answer. ঠিক আছে, clear? Okay, so next problem, this is an alternating series, right? What is un? Basically un is 1 by n, just see this is modern decreasing, কেন দেখো n is equal to 1, 2 পুট করো 1 by 2, 3 পুট করো 1 by 3, 4 পুট করো 1 by, ভ্যালু গুলো ডিক্রিজ করছে। so this sequence un is modern decreasing sequence, this sequence un is modern decreasing sequence. Also limit n tending to infinity un is 0, so by Leibniz test summation un is convergent. Okay, ঠিক আছে, conditionally convergent, absolutely convergent, divergent. দেখো next, so summation un is convergent. So a series un is said to be absolutely convergent if summation modulus un is convergent. A series summation un is convergent if summation modulus un is convergent, right? So summation modulus un, so what we see here, summation modulus un, that is this will be যখন তুমি sum করবে, what is the series? 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3, that means this will take this form, summation 1 by n. So this is a p series with p is equal to 1, so this is divergent, right? So this is divergent. Okay, why this is divergent? Since p is equal to 1, so we conclude that summation modulus un is divergent. That means un is not absolutely convergent. Okay, so what we see here, we see that the given series is convergent, but summation modulus un, that is divergent. So this is conditionally convergent, or we can say semi convergent, conditionally convergent or semi convergent.
Okay, this is not absolutely convergent. Why it is not absolutely convergent? Because we see that summation modulus un is not convergent. Okay, so option A is the correct answer. Okay, so next problem. Just see what is un. This is un, right? What is un here? Here un is 1 divided by n to the power 1 plus 1 by n. This is un power. So here we apply Cauchy's root test. Cauchy's root test states that limit n tending to infinity un to the power 1 by n is equal to L. Right? Just recall this Cauchy's statement. Limit n tending to infinity un to the power 1 by n, right? If this is L, this is convergent. This is convergent if L is less than 1, divergent if L is equal, if L greater than 1, and the test failed if L is equal to 1. ঠিক আছে? Okay, so we apply, দেখো আমি Cauchy's root test দিয়ে এটাকে সলভ করে Cauchy's root test দিয়ে করা ঠিক হবে না, এটা 1 plus 1 by n আছে তো না, Cauchy's root test দিয়ে করা ঠিক হবে না, এটা simply it is দিয়ে হয়ে যাবে। Cauchy's root test 1 না, Cauchy's root test অ্যাপ্লাই করলে পাবে না, এটা হবে না। un is this 1 plus 1 divided by 1 plus 1 by this can be written as, just see, 1 divided by n into n to the power 1 by n. We can write this way. Take, so we take vn is this, take vn is 1 by n. Now limit n tending to infinity un by vn. So limit n tending to infinity un by vn যখন করবে, that is 1 by n আমরা cancel, that is 1 by n to the power 1 by n. It is very important, note this point, limit n tending to infinity n to the power 1 by n, that is 1. Limit n tending to infinity n to the power 1 by n is 1. Okay, it is very important. So this will be 1. So we see that limit n tending to infinity un by vn, that is non-zero. Okay, so convergence or divergence depends on vn, right? That is, we apply here comparison test, but summation vn, this is divergent, right? Summation vn is 1 by n, so this is divergent. Why this is divergent? Since p is equal to 1, compare with p series, so summation vn is divergent, so the given series is divergent. Okay, so option A is the correct answer. ঠিক আছে? Okay, so next problem. This is alternating series, so we have to apply Leibniz test, right? So what is the nth term? Plus minus, that is alternating series. What is the nth term? Here un is basically 1 by n square, right? So obviously this is monotonic decreasing. n is equal to 1 put karo 1, 2 put karo 1 by 2 square, 3 put karo 1 by 3 square. So this is straightly monotonic decreasing. So obviously we see that this sequence un is monotonic decreasing. Okay? Now limit n tending to infinity, un, that is limit n tending to infinity 1 by n, so that is 0. So both the conditions of Leibniz test are satisfied, right? Okay, so the given series is convergent by Leibniz test. Okay, so this series is convergent, so therefore we conclude that summation un is convergent. Now we have to check it is absolutely convergent or not, right? Okay, what is absolutely convergent? A series summation un is said to be absolutely convergent if summation modulus un is convergent. A series summation un is said to be absolutely convergent if summation
un is convergent. So summation modulus un, when we take modulus, so this will be 1 plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square plus 1 by 4 square dot dot, right? So that is basically, this is 1 by n square, right? This is basically 1 by n square. So compared with p series, summation 1 by n to the power p. What is p here? P is 2. So this is convergent. This is convergent as p is equal to 2. So summation modulus un is convergent, right? Summation modulus un is convergent. That means the given series is absolutely convergent. Okay. So the given series is absolutely convergent. So absolute convergent implies it must be convergent. So option B is the correct answer. দেখো দুটো যদি কনভার্জেন্ট এবং অ্যাবসলিউট দুটোই যদি থাকে, যদি অ্যাবসলিউট কনভার্জেন্ট হয় তাহলে সেটা অবশ্যই কনভার্জেন্ট। সো অপশন বিটা পুট করবে, ঠিক আছে? ওকে, সো নেক্সট প্রবলেম দেখো এখানে, what is the given series? Summation n is equal to 1 to infinity n to the power n square. ठीक, what is un? What is un? Here un is n to the power n square divided by 1 plus n, 1 plus n to the power n. So দেখো basically power এ আছে n. So here we apply Cauchy's root test. Cauchy's root test says that limit n tending to infinity un to the power 1 by n is L. This series is convergent. This series is convergent. This series is convergent if L is less than 1. Divergent if L is greater than 1. And the test fails if L is equal to 1. So basically this is Cauchy's root test. Okay, or this is called simply called root test. Okay, so un to the power 1 by n, just say limit n tending to infinity un to the power 1 by n. So that is limit n tending to infinity. What is un? Un is this. That means this is n to the power n divided by 1 plus n to the power n square, whole to the power. Basically this is this, right? un to the power 1 is whole to the power 1 by n. So ultimately what we get? So limit n tending to infinity, this will be n to the power n divided by 1 plus n to the power n. n cancel. So this can be, that is limit n tending to infinity 1 divided by n to the power denominator নিয়ে আসো, that is কি হবে 1 plus n to the power n divided by n to the power, right? That means 1 by n plus 1 whole to the power n, that is 1 plus 1 by n to the power n. So we know that limit n tending to infinity 1 plus 1 by n whole to the power n. So this will be e, right? So this will be e. So that is 1 by e. It is very important note, limit n tending to infinity, limit n tending to infinity 1 plus 1 by n to the power n. So this will be e. So this is 1 by, we know that the value of e lies between 2 and 3. We know that the values of e lies between 2 and 3. So this is less than 1. So by Cauchy's root test we conclude that the given series is convergent. So option B is the correct answer. Okay, ठीक. So next problem. It is very simple problem. We have to find the sum of this series. This problem like this. See, this problem similar type. দেখো এটা আমি কি লিখতে পারি, what we can write, what is the given 1 by 1 into 2. What is partial sum? Sn. What is Sn?
Sn is equal to u1 plus u2 plus u3 dot un. What is sum of this series? That is limit n tending to infinity Sn. This is called the sum of the series. Limit n tending to infinity Sn. This is called the sum of the series. So what is Sn? Sn will be u1 plus u2 up to un. That is u1, this is u1, this is u2, this is u3. 1 by 2 plus 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4. What is the n term? 1, 2, 3, that is 1 by n into n plus 1. So this is the nth term, right? So u1 plus u2 plus u3 plus un. So this can be written as 1 minus 1 by 2, 1 by 2 minus 1 by 3, 1 by 3 minus 1 by 4 plus dot dot 1 by n minus 1 by n plus 1. So plus 1 by 2 minus 1 plus 1 by 3 minus. So this term will be cancel this. So ultimately what we get 1 minus 1 by n plus 1. So Sn, this is the partial sum, sequence of partial sum. So now limit n tending to infinity Sn. So this is called the sum of the series. So this equal to limit n tending to infinity 1 minus 1 by n plus 1. So limit n tending to infinity 1 by n plus 1, that goes to 0. So this is 0. So ultimately 1. Okay. So we see that limit n tending to infinity Sn is 1. There the sum of this series will be 1. And obviously, since the sum of this series, that is limit n tending to infinity Sn, that is a finite number. So sequence of partial sum is convergent. That means the given series is convergent, right? We already discussed. If the sequence of partial sum, is convergent, then the series must be convergent. If the sequence of partial sum is divergent, then the series must be divergent, right? Sequence of partial sum কখন converge করবে? The sequence of partial sum will converge if limit n tending to infinity Sn, that is a finite number. Sequence of partial sum will be diverge if limit n tending to infinity Sn, that is plus infinity or minus infinity. Okay. So here we see that the sequence of partial sum is convergent. Why it is convergent? Because limit n tending to infinity Sn, that is a finite number. So sequence of partial sum is convergent. So we conclude that the given series is convergent. So basically this is convergent series. Okay. Next problem. It is very easy example. What is the nth term of this series? Here the nth term of this series is un is 1, 2, 3. That is n divided by 135. 135. That is 1 n into 2n plus 1, right? Yes or no? N is equal to 1 put karo, first term. N is equal to 2 put karo. N is equal to 2 put karo hoche na? Dekho. 135, sorry. 135. Just a minute. N divided by 135. 135. That is 2n plus 1. Na? N plus. কি লিখতে পারি বলো তো? 2n plus 1, হ্যাঁ 2n plus 1, ঠিক? দেখো 2n plus 1 যদি হয় তাহলে ফার্স্ট টার্মটা কি হচ্ছে 1, ঠিক আছে, সেকেন্ড টার্ম 3, 5, হ্যাঁ। নেক্সট দেখো 357, কি আছে 357? আচ্ছা এটা না, একটা কাজ করি, 2n minus 1 করি, 2n minus 1, এটা 2n plus 1। দেখো I repeat, un is n divided by 2n minus 1 into 2n plus 1. 135, right? 135, 135, that is 2n minus 1, 357, 2n plus 1. n is equal to 1 put karo first term, n is equal to 2 put karo second term, ঠিক আছে? Okay. So first of all, আমি যদি n common নিই, just we take n common, okay? That is 2 minus 1 by n. Taking n common, that is 2 plus 1 by n. So ultimately what we get? So ultimately what we get? 1 divided by n cancel, 1 by n, the 2 minus 1 by n, the 2 plus 1 by n. So we take vn is equal to 1 by n, ঠিক আছে? So limit n tending to infinity,
limit n tending to infinity un by vn. So this is দেখো limit n tending to infinity un by vn. So 1 by 1 cancel, that is 1 by 2 minus 1 by n into 2 plus 1 by n. So this is 0, this is 0, that means 1 by 4, which is non-zero finite number. But summation vn, that is 1 by n, here p is 1, right? Summation vn, but summation vn, that is summation 1 by n. So this is divergent. Why this is divergent? Just this is a p series with p is equal to 1. So since vn is divergent, so the given series is divergent. Okay, ঠিক আছে। সিমিলার যে প্রবলেমগুলো আছে সেই প্রবলেমগুলো জাস্ট কম্প্যারিজন টেস্ট, ডিএলএমবার্স রেশিও টেস্ট দিয়ে সমস্ত প্রবলেমগুলো তোমরা সলভ করতে পারবে আই থিঙ্ক। সো বেসিক্যালি জাস্ট সি sin 2n minus 1 pi by 2, basically this is an sin 2 pi, just see this is alternating series, দেখো sin 2n minus 1 pi by 2, this will be minus 1 to the power n minus 1, একবার ভ্যালু minus 1 or plus 1, minus 1 plus 1, that is this is an alternating series. What is un? What is un? Un is 1 by n plus 1, right? Un is basically this is minus 1 to the power n, that is sign take here plus minus plus 1 minus 1 plus 1 minus 1. So un is 1 by n plus 1. Obviously un is monotonic decreasing sequence, দেখো 1 by n plus 1. তাহলে সিজে টার্ম গুলো কি হবে? n is equal to 1 পুট করো 1 by 2, n is equal to 3 পুট করো 1 by 3, 1 by 4. So the terms are gradually decreased. So this is a decreasing sequence, right? So the first condition of Leibniz test satisfied. What is the second condition? That is un is monotonic, un is monotonic decreasing, limit n tending to infinity, un limit n tending to infinity, that will be 0. So both the conditions of Leibniz test are satisfied, so we conclude that the series is convergent. So option A is the correct answer. Okay, so up to 25 problem আমি ডিসকাস করে দিলাম। রিমেনিং যে প্রবলেমগুলো আছে সেই প্রবলেমগুলো কম্প্যারিজন টেস্ট, কশিস রুট টেস্ট, রেশিও টেস্ট, এই তিনটে টেস্ট দিয়ে রিমেনিং প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ ইউর অ্যাসাইনমেন্ট, তোমরা এই রিমেনিং প্রবলেমগুলো সলভ করো। আই রিপিট, কশিস রুট টেস্ট, কম্প্যারিজন টেস্ট, কশিস রুট টেস্ট, রেশিও টেস্ট, এই তিনটে রেজাল্ট দিয়ে সমস্ত প্রবলেমগুলো তোমরা সলভ করে নিতে পারবে। সো আপ টু 25 পর্যন্ত আমি ডিসকাস করলাম। রিমেনিং 13 প্রবলেম, সো দিস ইজ ইউর অ্যাসাইনমেন্ট। ওকে, সো ট্রাই টু সলভ দিস প্রবলেম। এখানে তুমি কশিস রুট টেস্ট অ্যাপ্লাই করবে, ঠিক আছে। দেখো পাওয়ারে n টু মাইনাস n টু দি পাওয়ার 3/2 কশিস রুট টেস্ট অ্যাপ্লাই করবে, ইউ গেট দ্য অ্যান্সার। ওকে, পজিটিভ টার্ম সিরিজের জন্য আমাদের কি কি টেস্ট? কম্প্যারিজন টেস্ট। ওকে, কম্প্যারিজন টেস্ট, লিমিট ফর্ম অফ কম্প্যারিজন টেস্ট, first comparison test, limit form of comparison test, D'Alembert's ratio test, or it is called simply called ratio test, Cauchy's root test. এই তিনটে দিয়ে বেসিক্যালি আমার প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে যাবে। কম্প্যারিজন টেস্ট, রেশিও টেস্ট, রুট টেস্ট। ওকে, সো রিমেনিং যে প্রবলেমগুলো আছে সমস্ত প্রবলেমগুলো তিনটে টেস্টের উপর বেস করে সমস্ত প্রবলেমগুলো দিয়েছি। সো রিমেনিং প্রবলেমগুলো আই থিঙ্ক তোমরা সলভ করতে পারবে। সো দিস ইজ ইউর অ্যাসাইনমেন্ট, ঠিক আছে। সো আমি বারবার বলছি অসিলেটস ফাইনাইটলি, ইনফাইনাইটলি, এগুলো অপশন ডিসকার্ড করে দেবে। ফার্স্ট কনভার্জেন্স, ডাইভার্জেন্সের মধ্যে যে কোনো একটা অপশন হবে। আর যদি অ্যাবসলিউটলি কনভার্জেন্ট বা কন্ডিশনালি কনভার্জেন্ট থাকে তখন দেখবে যে সিরিজটা অল্টারনেটিং সিরিজ কিনা। যদি অল্টারনেটিং সিরিজ থাকে তাহলেই দেখবে কন্ডিশনালি কনভার্জেন্টের কনসেপ্ট থাকবে, ঠিক আছে। ওকে, কন্ডিশনালি কনভার্জেন্ট, অ্যাবসলিউটলি কনভার্জেন্ট, বেসিক্যালি যদি সিরিজটা অল্টারনেটিং সিরিজ থাকে মানে +1 প্লাস মাইনাস তাহলে কন্ডিশনালি কনভার্জেন্ট এই কনসেপ্টগুলো থাকে, ঠিক আছে। ওকে, সো আই থিঙ্ক তোমরা রিমেনিং প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবে। The test for convergence of an alternating series that is Leibniz, right? The test for convergence of an alternating series was given by Leibniz. So option D is the correct answer, right? So I think you can solve the remaining problems. So this is a very important note. এই নোটটা দেখবে এখানে কি বলছে, if summation un is convergent then summation un by 1 plus n un is convergent. If this series summation un is convergent and summation vn is absolutely convergent, then summation un into vn, that is absolutely convergent. I repeat, it is very important. Summation un is convergent, summation vn is absolutely convergent, then the product, that is summation un vn, is absolutely convergent.
বাট ইট ইজ নোট দ্যাট ধরো ইউএন একটা কনভার্জেন্ট সিরিজ, ভিএন একটা কনভার্জেন্ট সিরিজ, সাপোজ ইউএন ইজ কনভার্জেন্ট and Vn is convergent, then summation un vn is not convergent. That is very important. un convergent, vn convergent, কিন্তু un vn টা কিন্তু convergent হয় না, ঠিক আছে? But if un is convergent, vn is absolutely convergent, then un vn is absolutely convergent. It is very important result. If summation, suppose summation an square is convergent, summation bn square is convergent, then summation an bn is absolutely convergent. Absolutely convergent means it is convergent. Summation an square convergent, summation b1 square is convergent, then summation an bn is absolutely convergent. Absolutely convergent implies convergence. That means if summation an square is convergent, summation bn square is convergent, then summation an bn is convergent. Okay, if an is convergent, then summation an square is convergent. So these are the important results. Okay, देखो summation an square is convergent, summation bn square is convergent, then summation an bn is absolutely convergent. Absolute convergent implies convergent, এটাও হবে, কিন্তু এই দুটোর মধ্যে যেটা অ্যাবসলিউটলি হলে এটা হয়ে যাচ্ছে, সো অপশন ডি টা অ্যানসার করবে, ঠিক আছে? if summation n is convergent, then summation an square is also convergent. Okay, ঠিক আছে? These 38 problems are very very important. এই প্রবলেমগুলো ভালো করে সলভ করো সিরিজের। আই থিঙ্ক আর কোনো প্রবলেম এক্সামে অ্যাটলিস্ট প্রবলেম হবে না, ঠিক আছে? ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। ক্লিয়ার? ফুল কনসেপ্ট ক্লিয়ার? সো টোটাল series complete, I think. Is it clear to all of you? Reply all. Okay, so total আমি 38 প্রবলেম, 25 প্রবলেম ডিসকাস করে দিয়েছি। ওকে, রিমেনিং প্রবলেমগুলো তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট, সেই প্রবলেমগুলো তোমরা সলভ করবে, ঠিক আছে? ওকে, I think clear. Okay, please write on chat box, is it clear? আর জানাবেন মক টেস্ট নিয়ে এখন। ওকে, ঠিক আছে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই, গুড নাইট।